In 2018, in Gaza, confrontation between the Israeli forces and Palestinian youth is ever present. The March of Return protests on Friday are now a ritual. It's a cruel face-to-face. كيف كمان الجدار بقلته قرب وفي النقاط بتكون أقرب من هنا للشباب. فبصيروا باشا يصعدوا هالقد. Yamin al-Madoun documents human rights violations for the Palestinian NGO Al-Mizan. For more than 10 years, he's been witnessing the wounded and the dead in the Gaza Strip and the constant violation of the law of war. خلينا نشوف هذا ناخذ منه إفادة هذا على السريع. طيب يا محمود، ايش اللي صار معك يومها؟ بشكل مختصر بس صحة الحال، احنا عارفين انت جاي تشارك في المسيرات السلمية وغيره بس انت قديش مثلا كنت بعيد؟ ايش اللي صار؟ احنا عارفين انه في مدنيين كثير كانوا مصابين. وطلعت بعرض. كنا كامل انت. رجعت اجيب الزوايا، فكيت 4 زوايا، فكيت ال5 لو طاح. لعند وين يقرب عشان ما ينطخش؟ اول ما بدك يخاف. عادي. مش فاهم. طازه نطخش. استنى نسبق انت وياه عشان ما يدخكاش. بياخذ ضرب زي الابره صار. لا يا راجل. لا. اوف، هذا الرجل برضه؟ هذا الرجل رايحه من هذا قرب اول بته. لا يا راجل. في الجمعة الثالثة صابر؟ أول واحد انقطرت. شفت الطريق؟ أنا بتواصل معك بعدين، تمام؟ طلع واحد بيقسم. The information collected in the field is used to wage a legal battle. Over the last decade, the NGO has filed 244 complaints in Israel, involving more than 500 civilians killed or injured by Israeli forces in the Gaza Strip. So far, all of the complaints fell through. Are the arms manufacturers and dealers just as responsible for the crimes committed with those weapons? For now, the arms industry is trading with impunity. In 2018, the judiciary made a breach in the wall of irresponsibility. Unprecedented legal proceedings were initiated against a French arms manufacturer. It took 3 victims out of oblivion: Afnan, Jihad, and Wasim Shaheibar. 3 children killed in Gaza in 2014 during Operation Protective Edge, launched by the State of Israel to destroy the Hamas tunnels which threatened its security. That summer, Yamin al-Madoun was at the crime scene. هم كم واحد كانوا؟ كانوا ولدين وبنت عمهم وابن عمهم مختلف. لهم ولد ابن عم مختلف. بل لسه صغير زيهم. الصف الثالث مستشفى. اينها تترجى من الله معيع وقلت يا الولد اللي الثاني. لما ابن عمهم اكثر شويه هو اللي جاي لهم جيبوا قاعد بحط له الحمام. ذاك كبير بيجي عمره يكون 15 سنه. كبير ابن عم. هو اللي حكى لهم جيبوا الاكل نحطه. مين طلع؟ طلعوا الاولاد الصغار. ايش اسمائهم؟ جهاد عصام. قديش عمره جهاد؟ جهاد عمره 10 سنين. طيب. وهذاك وسيم 8 سنين. وبنت عمهم 8 سنين. بنت عمهم كمان طلعت معهم لدارها طالعه على حجابهم. وكمان ابن عمهم باسل ياسر برضه 8 سنين عمره. كان معهم هذا اللي جايه في راسه صار لسه مش واصل معهم ولا هو في راسه وايديه هيو في العنايه. بالعنايه المركزه ربنا يحل عليه. Hello, you are from BBC, yeah? You want the numbers of the children that get killed during the protest events and injured children. Okay, can you take my phone number
Okay, and send to me your email and I'll reply to you. عايزين الله راحة. ايش نسوي؟ طيب طلعوا حطوا الأكل؟ ايوه لكن لسه مش حاطين، لسه بدي افتح الباب هيفتحوا مش مسكروا الولد. فتحوا هاي الاكل على الباب محطوط افتح شوفوا. اكل الحمام شوف الناس بتقول لك بيبرموا صواريخ هذول جايبين. هاي اكل الحمام يوم هاي مش حاطه لسه بفتح الكيس هذا اللي ضربت فيهم ولاد راحوا. هذا لسه ما وصلوش يا منهم غيبوا عني. انت بقى يحتاج طيب ايش اعطوا كم انفجار صار؟ كم صاروخ؟ كم صاروخ انضرب عليهم؟ صاروخ؟ لا صاروخ زنانة هي. احنا كنا ما بنعرفش انه الاولاد كان صار مع الاولاد كنا يكون مستهدفين الدار ما همش قدروا يقولوا يطلعوا فلو والناس تاخد إطار اطلع شوف البراميل شايف كيف الترميم شوف البراميل هذول تاعون الميه كله كله خرب. طب مين طلع لهم هنا ونزلهم؟ عمامهم بيجروا عمهم متعلق حمل لهم بعسد وهي مش بقول يا ستي عمهم حملهم. انت ايش بتقولي لهم؟ ستهم؟ انا ستهم الله مناصر. ستهم يما ستهم. هاي الصور الموجودة عندي والفيديو افتح لي اياه بالله بس ثانية واحدة شوف بفتح عندك تمام. بنت عمهم كمان طلعت معهم لدارها على الحجاب وكمان ابن عمهم باسم برضه تم سنين. The Shahibur family still lives in the building where the children were killed. They live in a working-class neighborhood in northern Gaza. The Palestinian enclave is overcrowded. It's one of the most densely populated territories in the world. Nearly 2 million people are crammed in an area that is barely 41 kilometers long and 6 to 12 kilometers wide. على العافية. كيف حالك؟ ذاكر أيام المدهوم مركز الميزان لحقوق الإنسان والأستاذ سمير المناعمة محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان. طبعا أبو علاء أنت والد أفنان صح؟ صحيح. أفنان قديش كان عمرها في هذاك الوقت؟ 9 سنين. يعني بالإضافة إليك ولا زوجها 6 أفراد. صحيح. هي جاتنا كربالة طفلة جديدة 6 شهور. مبارك إن شاء الله. إيش سميتها؟ أفنان. صحيح. الله يخلي لك إياها يا رب ويعوضك عوض. أنا والله بدي أسميها اسم الحجة بس إما أصرت ولحت إنه يكون اسمها اسم الشهيد. الله يرحمها يا شيخ وإن شاء الله هذه ربنا يوضع فيها البركة. فبالتالي خلينا بس نرجع شوية بالذاكرة ليوم الحادث نفسه. أنت ذكرنا أن لما جيت ثاني يوم بشكل مباشر كانت الحجة الله يعطيها الصحة إن شاء الله طول العمر هي أنا وأخذت منها مقابلة وكنت أنا شايف آثار طبعا القصف والدماء وصورناها أيامها فوق. صحيح. هو تقريبا صارت الحادثة عندنا تقريبا 8 يوم صارت عندنا الحادثة يعني تاريخ تقريبا 17 8 يوم من الحرب 8 يوم من الحرب 17 اللي هو 7 2014 فذاك اليوم كان يوم هادي جدا يعني في المنطقة منطقتنا هادي رغم القصف يعني من حوالينا وبعيد من المسافات البعيدة إلا أن منطقتنا كانت هادئة جدا. صار يوميت اللهم صل على سيدنا محمد أنا كنت جالس في الغرفة شايف علي الغرفة الطرفانية في البيت سمعت الأولاد الصغار هم طالعين من الممر بيقولوا بخرفوا بعض بيقولوا بدنا نطلع نحط أكل للحمام فوق وطلعوا على الدار وطلعوا فوق وقت وأنا قاعد زي هيك فجأة سمعت صوت انفجار درت وجهي على باب الغرفة تفاجأت بزوجتي فوق اللي بتقول لي اللي هو الضربة عندنا في البيت بقول ايش اللي بتقول لي بقول الضربة عندنا في البيت طلعت اجر انا. طيب ايش عرفها ليش الضربة في البيت كيف هي كانت في المطبخ اثناء الضربة طلعت تجري تشوف هذا كانت طاقة
قطر 10 سم مفتوحه في السقف. شافت الفتحه. الفتحه. والميه بتنزل منها. شايف علي؟ وجهت تجراي علي بتقول لي الضربه عندنا في البيت، بقول لها وين اللي بتقول لي هي في السقف. انا مباشره اول ما فكرت في الاطفال اللي على السطح. المهم بقول لك انا لقيت رفعت التنين هذول كان فيش فيهم نفس، اللي هو جهاد ووسيم. بنتي رفعتها فيها نفس، كانت حملتها افنان. افنان. وباسل كان في نفس الثاني، بس ما كانش يتكلم باسل، كان يطلع في الروح زي ما بيقولوا يشهق الشهقه الاخيره زي هيك يطلع في الروح. اما بنتي كانت تتكلم، بنتي لما رفعتها كانت تقول لي ايدي يا بابا. واحنا بننزل هذا كان الدم عادي يسيل منهم طرشك على طريقنا، واحنا بنمشي كان الدم يسيل منهم جميع الحاجز، حتى في شظايف ايده وفي رجليها للبنت كانت، وفي رقبتها ولا كلها شظايف كانت مليانه. عرفت على طول إنه في بيتنا. أحياناً بفكر إنه بس كابوس وإنها رح ترجع من المدرسة. لما أخدوني عشان أودعها في كفنها كانت حلوة لدرجة إني ما صدقت إنها ميتة. معقول الميت هالقد بيكون حلو؟ That day, on the 17th of July 2014, besides air raids, Israeli troops entered Gaza. To allow people to prepare for the breaking of the Ramadan fast, a truce had been declared. The missile was fired shortly after the end of the truce. In the building, there were no fighters, only 23 members of the Shahibur family who were about to eat dinner. هسه صوت الزنانات كيف؟ زي هيك ايام ما صارت الهواء زي هيك صوت. هذه الشظايا، كل هذه الشظايا. لكن هلقيتها مش كان برضه ينزل ميه مع الدم من تحت هنا ايام. المكان هذا ذاكر كان منطور الاكل. كان كان النتف هذا بالضبط، يعني هان كان الله يرحمه اللي هو كانت طلع انت كيف؟ وين القطعة الصغيرة؟ ايش الثاني مكتوب؟ شيء يوروب تحت فرنسا. في هذول الشظايا صار.
مسوية. طيب طلعوا حطوا الأكل؟ ايوه لكن لسه مش حاطين، لسه بدي افتح الباب هيفتحوا مش مسكروا الولد. The part found on the Shehbar's roof was made in France. All the details of the investigation were passed on by the NGO Almazan to a Parisian law firm. C'est la grand-mère, là. Joseph Breham filed a complaint in France on the Shehbar family's behalf. For years, he's been working on these international crimes involving states and manufacturers. Ça, c'est sur les photos fournies au juge d'instruction. In February 2018, the French courts took up the complaint and an examining magistrate was assigned to the case. C'est hallucinant. Non, il faut qu'on le fournisse. Ouais. Ah, mais attends, mais on n'avait jamais vu ça, là, l'impact concentrique, là. Ah, il y a même plusieurs... Non, il n'y a qu'un seul cercle. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a... Ah non, il y a deux cercles, il y a un bout. Non, mais ça, il faut qu'on le fournisse au magistrat. For the criminal lawyer, the metal part found on the Shehbar's roof is the piece of evidence that makes all the difference. It will help to define the role of the French company in the crime. C'est la première fois donc qu'on a une pièce estampillée Made in France sur une zone, sur un lieu de crime de guerre. Alors en fait, ça ressemble à un capteur potentiométrique vendu par Eurofarad. Après, la question qui se pose aussi, c'est est-ce que c'est un capteur à double usage civil et militaire? C'est le cas de, à peu près, à ma connaissance, tous les capteurs qui sont présentés sur le site Eurofarad. Ce sera aussi intéressant d'avoir la réponse. Ah oui, les conséquences ne sont pas les mêmes. Les conséquences sont évidemment pas les mêmes, parce que si c'est un double usage, ils peuvent toujours dire « Ah bah pardon, je savais pas qu'ils allaient l'utiliser pour faire tel ou tel... dans tel ou tel missile ». S'il est considéré en matériel de guerre, ça va être compliqué pour eux d'exprimer ça. Donc soit on arrive à identifier le capteur, soit c'est compliqué d'identifier le capteur, et par conséquent, on identifie le missile. Ça veut dire qu'il faut que, pour identifier le missile, il nous faut faire mesurer précisément cette pièce-là et les autres débris, ceux qui sont à peu près... là, on les a pas, mais il y a la roue dentée. Voilà. Ouais. On l'avait sur une autre photo. Il y a une roue dentée qui est assez intacte, entre guillemets. Faire mesurer précisément pour en inférer la taille du missile et pour en inférer donc, éventuellement, le type de missile. On est d'accord ? On sait où ça rentre d'ailleurs, parce que tu parles de roue dentée, ce truc-là, on sait dans quoi ça rentre? Non, alors éventuellement ce qui pourrait nous aider, ce serait d'arriver à retrouver à Gaza, éventuellement d'autres missiles en meilleur état. Non explosés. Un peu non explosés, ou en tout cas moins explosés. Où les pièces sont un peu plus liées les unes entre elles pour savoir exactement comment c'est assemblé. Et avoir une idée un peu plus précise de quel type de missile il s'agit. La difficulté de ce dossier, c'est que toute la scène de crime et les pièces sont à Gaza. Or, Gaza, c'est une partie de la Palestine qui n'est pas un État reconnu par la France, donc il n'y a pas de coopération judiciaire avec Gaza. On sait que la justice de la bande de Gaza est dirigée, en tout cas depuis quelques années, ça changera peut-être, mais par le Hamas, donc même pas par l'autorité palestinienne. Donc, grosso modo, il va falloir que cette enquête se déroule en ayant tout ça qui reste, la scène de crime qui reste sur place, et que le juge d'instruction n'y ait pas accès. Et qu'il ne pourra pas demander à des enquêteurs d'y avoir accès ni de près ni de loin. Exactement. Qui est-ce que ça va gêner, cette histoire, pour pouvoir identifier les comment dirais-je, les contre-feux possibles? Le diplo, la diplo française évidemment gênée. La défense. La défense, les industriels de l'armement. Ça, c'est un précédent très important, non seulement sur Israël. Ah, mais c'est clair que si on avait ça au Yémen, on arrêterait de se poser toutes les questions qu'on est en train de se poser sur les dossiers yéméniens. Et si on gagne une affaire comme ça, ça va faire trembler toutes les entreprises de défense françaises. Et donc, on peut s'attendre... la justice française est totalement indépendante, mais en tout cas, on peut s'attendre à ce qu'on ne soit pas forcément aidé. C'est totalement David contre Goliath. Ceci dit... C'est David qui gagne à la fin.
كل يوم بفكر وبقول لحالي ليش ما قلت لها تنزل؟ بس لو إني طلبت منها إنها تنزل. The Hamas control of the Gaza Strip since 2007 and the subsequent Israeli blockade are suffocating Gaza's population and any hope for change. Thousands of miles separate France from this territory. Neither the judge and his investigators nor the family's lawyer can get access to the Palestinian enclave. In Gaza, Yamin al-Madoun carries out the investigation alone. We have asked for experts to explain us what was the piece used for. And the experts found that the piece found could be two different things. In both cases, it is captors made by Europarad. Europarad having been bought by Excelia. So that's the new company is now called Excelia. But this could be two kinds of captors. First possibility, the captor is used as a way to know where the missile is precisely. Okay. Second possibility, this captor, and this is the highest probability. Mm-hmm. Second probability, this captor is used to place the little wings that are on the missile. You know, at the end of the missile, you always have very small wings that are used for flying. And this captor would be used to place precisely the wings. Therefore, without it, the missile cannot go left, right, up, down. And what is important to understand is that without this captor, the missile cannot be used. The judge has already requested for its own expertise. It mainly confirms that this captors is coming from Europarad and that these captors, the one controlling the wings or one controlling the magnetic field. And this means that everyone does agree on the same aspects of that. We'll see what the company will say. What do you think, Joseph? What will happen in the future about this case? We are only at the very beginning. So first the judge will hear the company and we will ask the judge to oblige the company to disclose all of its contract with Israeli defense forces suppliers so that we can assess whether they are lying to us or not. In France, the sale of war material abroad is subject to government approval. France, the country of human rights, is also the third largest arms exporter. Every 2 years in Paris, the Eurosatory exhibition showcases this thriving sector. The event is not to be missed by sellers and buyers from all over the world. In June 2018, among the exhibitors, Excelia promoted its know-how and flagship products. Ouais. Tu dis on est le Louis Vuitton des composants passifs. Oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal comme image. Non mais l'image elle est pas mal. Oui. C'est la couture ça. Alors chez Excelia, nous avons une division qui est une GBU qui s'appelle électromécanique, dans lequel on fait des produits qui sont des bijoux technologiques, de la haute couture, et qui nécessitent un savoir-faire et une connaissance très précise. Les produits qui sont le plus en avant, ce sont ceux-ci. Donc des capteurs de position de haute précision, donc, qui vous donnent la position exacte rotative, par exemple, d'un axe par rapport à son référentiel. Quand vous faites pour savoir à quel niveau vous êtes, il y a un capteur de position qui vous dit vous êtes à 13 cm au-dessus de la position 0. Ça peut servir à des drones, ça peut servir à des chars, ça peut servir à des soldats
pour leur équipement, ça peut servir à tout ce qu'il y a beaucoup de choses dans les avions, dans les cockpits aussi. Toutes ces choses-là en fait. Is the part found on the Shaibar's roof in Gaza one of these sensors? A high-precision electronic component that would be able to steer an Israeli missile, like the one that killed Afnan, Jihad, and Wasim Shaibar. In the summer of 2018, this question remains unanswered. إن شاء الله الساعة 11 حيكون أنتم لقائكم أو المقابلة اللي حيجريها معكم قاضي التحقيق من خلال الفيديو كونفرنس. وبالمناسبة هذه المرة الأولى إنه لما يكون في قاضي فرنسي بده يستمع إليك عشان يقرر فيما يخص إنه يمشي في موضوع القضية، خاصة أنت بتحكي عن شركة فرنسية وهذه المرة الأولى كمزود للسلاح أو مثلا كراعي الرسمي لهذا السلاح اللي استخدم في استهدافه اللي مثلا نتجت عن هذا الانتهاك. وبالتالي احنا المطلوب مننا نكون دقيقين زي ما تحدثنا، نكون صريحين، نكون يعني نحكي ما سمعنا وما شاهدنا يعني وما حدث معنا بالتحديد. Yamin al-Madoun managed to get out of Gaza to come to Europe. This is the first time. A moment of freedom, far from the Palestinian enclave. In Paris, he meets with Joseph Breham. For the lawyer, Yamin al-Madoun is a key witness in the Shaibar case. Hello, Joseph? Yes. Hi, how are you? Hi, I mean, fine, thank you. And yourself? At least seeing you. That's a good thing. Nice to see you too. We have, one of the reasons why I asked you to come is because I would like you to see the judge, okay? Mm-hmm. To know whether you agree or not to see him. Yeah. And if so, if you do agree, to explain you why I would like you to see him, what is the interest for us as civil party. The judge will not be able to have any access to the crime scene. Mm-hmm. He will not, or lots of difficulties, he will not have access to the remnants of the missile. Mm-hmm. And I would like you to explain how you document cases, what you do, why you do it, and so on. I guess the judge will have some other questions. Mm-hmm. Did you take this movie? Yes, I did. Personally? Yes. Okay. When did you shoot it? The second day of the attack at morning. You mean 2 days after the attack? No. The attack happened at maybe 7 p.m. the next morning. Okay. So the morning, first day after the attack. First day after the attack. Okay. How do you explain this blood stain in this case? Because of he's here
He was here, and the other two behind him, here and here. Ah, here and here. Yeah. Okay, perfect. As far as you remember, how many shooting sites you visited this day? More or less. I guess you won't be able to tell me a precise number. Usually we visit in that time more than maybe 30. Per day? Yeah, per day, yeah. And sometimes more than 50. You alone or with other team members? No, sometimes alone, sometimes with our friends from field workers from the other organizations, with some taxi driver, and just go to collect information about every incident that happened in that day, and after that just gather information and make our report about what. But I should visit every place to make sure that the information that I'm going to bring, that it's correct. Okay. Yeah. A few weeks later, in December 2018, Yamin al-Madoun was summoned by the examining magistrate to be heard as a witness. The complaint has been investigated by the Crimes Against Humanity and War Crimes Unit at the Paris High Court. It's a new unit specializing in the most serious crimes. Only over the last decade has it been possible to prosecute such crimes in France, even if they were committed outside the country's borders. It is the first time the unit is investigating a case filed against a French arms manufacturer. In France, it's forbidden to film hearings with a judge as it could nullify the entire legal proceedings. What is said in a judge's office is also part of the investigation's secrecy. In Europe, Mahmoud Abu Rama represents the NGO for which Yamin al-Madoun works in Gaza. In March 2019, he spoke at the Human Rights Council in Geneva. The UN Commission of Inquiry report on the protests in Gaza has just been made public, and for several hours, member states and NGOs all had the floor. Nous allons maintenant continuer avec la liste des orateurs des institutions nationales des droits de l'homme et des organisations non gouvernementales. Je donne la parole à United Nations Watch. Mr. President, I was a British commander in Northern Ireland, Iraq and Afghanistan, and have extensive experience dealing with rioting crowds whipped up by armed terrorists. I have observed the violent demonstrations on the Gaza border many times from the front lines. Unlike you, Mr. Chairman, and your Commission, who have never been there. I accuse this Council of handing a deliberately biased mandate to the Commission intended to defame Israel. I accuse this Commission of misrepresenting Hamas's actions, twisting organised violence into peaceful protest. I accuse this Commission of acting as an instrument of Hamas terrorism by falsely accusing Israel of crimes against humanity, by validating terror tactics and by inciting killing and violence. I accuse this Commission of betraying the Palestinian people by failing to condemn their Hamas oppressors who, as we meet today, are firing on genuine peaceful protesters in Gaza. I accuse this Commission of wicked prejudice against the Jewish state and its army in a manner calculated to undermine its ability to defend itself. Greater violence is planned by Hamas in a few days. Violence this Council could restrain by condemning Hamas for its murderous actions and rejecting this outrageous report. I appeal to every member state to repudiate it. If you do not, you will have the blood of Palestinians and Israelis on your hands. Je vous remercie. Donne la parole à El Mezain Center for Human Rights. Thank you, Mr. President. The evidence and analysis of the Commission of Inquiry speaks for itself. No amount of politicizing can alter the fact that
the facts or the law surrounding the killing, the murder of unarmed protesters. Al-Mizan welcomes the report, which found that in all but possible 2 cases, the use of live ammunition by Israeli security forces against demonstrators was unlawful. Al-Mizan's documentation supports the conclusion that demonstrations were civilian in nature and did not constitute combat or military campaign. As the report confirms, the legal framework applicable to policing protests is the law of law enforcement. International human rights law governs this kind of situation. This is what we argued before the very لأنه زي ما أنت عارف إحنا وجدنا 3 بيوت صحيح تم قصفها وكان فيها الجزء هذا من الصاروخ اللي مكتوب عليه صنع في فرنسا. وهذا كمان اللي يكون جزء بس فعليا العائلات اللي استهدفت بصورك زي هيك وما عندناش اجزاء. انت بتحكي عن عشرات. في عشرات بس احنا ادله اللي عندنا موجوده عن 3. فمهم جدا لما تروح انه تتكلم يعني مع الزملاء انه يركزوا على هذا الموضوع، يركزوا على وين بالضبط الجهاز هذا مركب في اي جهه، ايش النوع تبعه، قديش المقاسات تبعته، لانه في اكثر من مقاس لهذا الجهاز. فهذا جزء مهم للمتابعه يعني في غزه. والشيء الثاني هو الموضوع اللي احنا بدنا نحكي فيه في الاجتماع الجاي بخصوص الطفل اللي من آل النبهين اللي اطلق النار عليه. بتتذكر شهر 11 2014 صحيح. بعد الاعتداءات ب 2014 لانه هذا الطفل أصيب في وضع ما فيش فيه أي عمليات عسكرية صحيح. ما فيش أي إطلاق نار ولا إشي، وللأسف أصيب في العمود الفقري وصار عنده شلل كامل وطول عمره المفروض إنه. وهذه كان يعني من الحالات القليلة جدا اللي الجيش الإسرائيلي اعترف فيها بارتكاب خطأ، لأنه ما كانش لازم يطلق النار على هذا الطفل. للأسف القاضي الشهر الماضي أغلق القضية ورفض إنه يؤمر دولة إسرائيل بمنح تعويض لعائلة الطفل. والسبب في إغلاق القضية ورد الملف، رد الطلب في التعويض، واحد إنه هذا الطفل من سكان قطاع غزة. القانون الإسرائيلي الجديد بنص على إنه أي شخص ساكن في منطقة إسرائيل بتعتبرها منطقة عدوة معادية منطقة معادية لا يستحق تعويض من دولة إسرائيل بغض النظر عن إذا كان الجيش الإسرائيلي ارتكب انتهاك خطير للقانون الدولي أو حتى للقانون الإسرائيلي. ممكن يعملوا أي إشي في غزة وأي محكمة حترفض منح تعويض. هذا ضوء أخضر. يعني هذه حصانة كاملة. Israel did not ratify all the protocols of the Geneva Conventions, which have set the law of war since the end of the Second World War. Israel also does not recognize the status of occupied territory for the West Bank and the Gaza Strip. The law of the strongest dictates here the rules of the game. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Please may I again ask you to take your seats. I would now like to invite Major General Herzi Halevi. General Halevi is a member of the General Staff and the General Officer Commanding of the Southern Command, responsible for security in Israel's south, which borders Egypt, Jordan and Gaza. In his over 30 years in the IDF, General Halevi has been involved in operations in Lebanon, Gaza, the West Bank and elsewhere. Prior to taking command of the Southern Command in 2018, General Halevi served as the head of intelligence in the IDF. He has also been commander of the IDF's Special Forces Unit, commander of the Paratroopers Brigade, and commander of the IDF Staff and Command College.
From here to the situation in Gaza, 365 square kilometers, a little bit more than 2 million people, 46% of unemployed population, and even more astonishing detail, between ages of 20 and 30, 70% of unemployed young people. This is a governing system that doesn't care at all about its population. The challenge in Gaza, the Israeli challenge, the challenge of the government of Israel, the IDF, is to improve the situation of civilians without or with limiting the forced build-up process of Hamas and Islamic Jihad, two biggest terror organizations in Gaza. Our civilian communities, most of them agricultural communities, are in a very close proximity to the border. And for me, the responsibility of a commander, you don't have enough time for mistakes, you don't have enough time to consider. Time is ticking. You must retaliate immediately in order to prevent a failure in which civilians will be attacked directly by terrorists. They launch these rockets, this is the Gazian side, or on the left side, from schoolyards, from playgrounds. Every place is okay as long as they have a human shield, and you can see the building just around the point of launching. And meanwhile, in Israel, our children must run. They have 30 seconds, 20 seconds, it depends where they live, in order to get to a shelter before the rocket hit the specific building. This is something that we must stop, even if we put in danger civilians in Gaza. We do all we can to pick precisely the militants and their assets and strike them without hurting civilians, not without mistakes at all. The Palestinian Authority is vigorously pushing for an ICC investigation of Israel. It is our firm position that the ICC does not have jurisdiction over the Israeli-Palestinian conflict. Israel is a law-abiding state with a strong and independent justice system. As early as July 2014, a few days after the death of Afnan, Jihad and Wasim Shahribar, the family filed a complaint in Israel. They never got a response. هذول نفس القطع اللي لقيناهم صح ولا لا؟ لو بدنا نقيسها هي 4.5 حوالي 4.5 بالضبط هي بالضبط 4.5 هي نفس ما قسنا هذيك. Like the sensor, the gear wheel was found in the debris of the missile that killed the children on the Shahribar's roof. Both pieces are part of the projectile's mechanism. In Gaza, Yamin al-Madoun found Israeli missiles fired in the 2014 war which did not explode. The intact missiles can help determine exactly what the sensor is used for. How essential is it for the missile to work? طيب هي كمان صاروخ، هذا مش مفجور، صحيح هو متحطم جراء الارتطام واضح، بس هو مش منفجر. بس المهم في الموضوع انه هذا القطعة برضو كانت معاه. القطعة هذه نفس القطعة هذه، هي مكتوب عليها ميد إن فرانس، باريس، فرانس. هاي هذه نفس هذه القطعة بالضبط. وبالتالي احنا لما صورنا هذه واخذنا ابعادها هي هذه نفسها هذه. فتحت هذه في واحدة زي هاي، تحت هذه في واحدة زي هاي، وتحت هذه بدك تعتبرها انه لهذه مثلا. انت فاهم علي كيف؟ بالضبط. مثلا بدك تعتبرها لهذه. مثلا ايش بده يجي وظيفتها؟ انه هاي بدها تتحكم، بدها تدي امر للموتور والموتور بده يحرك هذه هيك او هيك، زي هذه هيك هيك. بس هذه
للقطعة هذه للصاروخات. يعني هي أوجه التشابه بين هذا وهذا الأسود. بالضبط، مش صح هذه لهذه أنت حطها هان. بالضبط. بصير هنا في ريشة. تصير مكتملة يعني. هاي ريشة، ريشتين، 3، 4 وبتنحط هان. طبعا هذه القطعة اللي ميد إن فرانس بتتحكم في الموتور مفروض وبتشغله وبتطفيه، والموتور بيدي الإشارة لهذه اللي احنا قسناها قبل شوي، هي أهم قطعة اللي هذه اللي قصناها، وهذه بصير تتحرك هيك وهيك، وهي بتتحرك هيك وهيك وهيك وهيك، وبصير وجه الصاروخ هيك ولا هيك فوق ولا تحت. هذا القطع حوالي 4 سنتي ونص بالضبط، 4 سنتي ونص. The sensors found in the unexploded missiles are identical to the one found on the Shaibar's roof. All of them match a model sold by Eurofarad as early as 2012 to Israel Aerospace Industry, one of the Israeli Army's missile suppliers. The transaction was authorized by the French government. These sensors are considered to be war material. For the Shaibar's family's lawyer, there is now no doubt about it. The company knew that these sensors would be used to make missiles capable of killing and committing crimes. Are arms manufacturers and governments authorizing the sales guilty of the crimes committed with these arms? For the first time, the French justice is considering this complicity. The criminal liability of an arms manufacturer in war crimes is being examined. We have reproached 2 offenses to Algeria. One being complicity of war crimes. The second being unwilling homicide. بتقول إذا بتتذكروا إحنا وصلنا إنه زي إنه صار في اتهامات لشركة إكسيليا إنه في تواطؤ في جرائم حرب أو إنه عمل زي لا هومسايد زي مجزرة جماعية. لا هم زي هذا بالنسبة للقضايا عندهم زي هذا قديش بتاخذ حيز من الوقت؟ كم جلسة بالنسبة عندهم لما بتنتهي؟ وأي مرحلة موصلة لقيت حتى؟ بس أنت إيش بتكون ضحية؟ أنا والد طفل أفنان شحيبر. The father of the child Afnan, the killed, is asking how much time does this case take in the French judiciary? Between 5 and 10 years, I would say. But I can't be more precise, and I guess it's not enough for the family. بقول لك في حالات أخرى زي جرائم الحرب لو كان سهل الوصول للجناح المحاكمة If the Shaibar's family's complaint succeeds, it will undermine the impunity the arms industry relies on. The case is unprecedented, and its consequences will be too.